bateye story gatoya twari turi mu muhanda turi kugenda turi kumwe n'inshuti zanjye noneho umwana aratubwira ngo ariko kumbwiye mwamize amabere njye ntarayamera ndamvuga cyane amabere noneho umumama wari undi imbere ahita andebye ndavuga ati menya nkoze ibara noneho ntangira kugira isoni urumva nimba mvuze amabere umumama akandeba kandi kurebana igitsure ntabwo wamuyoberwa umumama akandeba byanze bikunze nkoze ibara numva yuko nyine ibyo bidakwiye kuvugwa ahantu hagaragara bwa mbere na mbere CyberRwanda ikigera muri iki kigo niga mu mwaka wa 2 noneho naragiye n'ukuntu abakuru ku buzima bw'imyororokere tuba twifitiye isoni no kubivuga bitabaho naragiye noneho za soni zirashira numva nyine bimwe tica twigisha mu ishuri duseka yavuga amabere tugaseka tugatembagara noneho turabivuga mu ruhame ubutaha noneho nsubirayo nijyanye nawe umbwiye ngo jyayo mu by'ukuri mbere y'uko dukorana na CyberRwanda abanyeshuri bacu nk'abandi bose mu gihugu cyangwa no hirya no hino ku isi kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere ntabwo byaboroheraga kubera ko wasangaga rimwe na rimwe bayabaza ababyeyi babo cyangwa babana mu miryango ugasanga rimwe na rimwe nabo nta makuru bafite cyangwa se baba banayafite bagatinya kuyababwira bakeka yuko bishobora kubashora mu ngeso mbi cyangwa n'ibindi bintu bitari byiza bityo bakabaha amakuru atariyo cyangwa se bakababeshya bakababwira ko ayo makuru babaza wenda bazayamenya bamaze kwigira hejuru cyangwa se bamaze gukura kugira ngo uzabone umuntu wizeye ugufasha uramubona nk'umubyeyi wawe cyangwa kwa muganga ariko gutinyuka ukava muri za soni zawe ukamubaza uranamutinya ndahera hehe mubwira ngo umutipe dukundana yambwiye ngo dukore segisi ndahera hehe nyine nkumva nta n'undi bumuhere ubundi urubyiruko muri rusange bakundaga kugendera mu bihuha amakuru atizewe ukumva mugenzi we abajije nk'urungano babazanya amakuru amubajije ugasanga aramubeshye bitewe n'ubumenyi buke afite kuko n'urungano bo baba batinyukana babazanya hanyuma rero CyberRwanda ije kuko amakuru ariho arizewe urubyiruko rero aho kugira ngo abaze mugenzi we asura CyberRwanda bya bibazo byose afite akabikura kuri CyberRwanda ndetse akabonaho n'ibisubizo CyberRwanda is a holistic platform, and I call it platform instead of just a website or an app because it has various avenues in which we reach young people. And it has an offline app that young people can download on their phones or that can be downloaded on the tablets and be used in their own time even without internet connectivity. But it also has an online website where young people, if they are accessing it through public means or through shared devices, where they do not need to download the app on the specific device. But another thing is, because it's implemented in the schools and the youth centers, young people have like this aspect of like being able to do the shared learning within groups, within clubs, with their peers, as well as be able to kind of like uplift each other through like different activities. So that's one of the reasons why, for me, I call it a platform. It has the learning part. So the learning part comes in two distinct forms. So there is the stories that are delivered in the webcomic, stories that young people can follow a character's journey and see like the different behavior changes, different decisions they make at certain points in order to influence the behaviors of young people towards a specific action. But we also have the advice forum. And this is a space where young people can ask those questions that maybe they could be afraid to ask in public, that maybe they could be afraid to ask when they're interacting with someone else, but they're curious about, so where they can submit it. And we go through the questions that have been submitted and choose a few that we can address both in text format, but also in audio format. And another key part is the shop function. It has like two parts. Like there is the part where young people
can order health products and pick them at a nearby pharmacy or a health post. But also there is the part where if a young person needs specific services or specific advice that can be provided at a healthcare facility, they are connected to like either the pharmacies or the health post or the health centers within their neighborhood. Akenshi usanga kuri botike zacu hariyo bakazungu murabazi. Ujya kugura padi nyine urubwo wagiye mu mihango batangiye kukubwira ngo urakuze none wa mushiyo wawe ntabwo turi bubukire ngo abakobwa turabazi bo mu gihe mihango umushiyo babaye umushiyo atangiye gukorakora ngo harakuze mu gihe mu mihango nyine ukabona nyine ashatse no kukwiyegeza akajya guha za padi ku buntu ugiye nko kugura agakingirizo uri umuhungu cyangwa n'abakobwa bakaguraga uretse ubu ngubu imyumvire yahindutse n'abahungu gusa bakaguraga noneho ukajya kugagura agakingirizo uri umuhungu ukagenda ukarindira bose bakabanza bagashyiramo muri butike noneho and then wowe ukabona kujya kukagura ubwo urumva hari igihe wanatindaga na wundi wasize mu rugo ugasanga yigendeye cyangwa se ukagenda mugakorera aho ngaho nta kintu na kimwe mwitayeho. Buri gihe umuntu ukeneye cyane cyane izo serivisi aba akeneye umutekano ya privacy, akeneye amakuru ye kabibanga kandi akabana nayo. Ubwo rero nka kuba mbere barazaga aza ku ntazi icyo agiye hagiye cyari busange wenda mu buryo bwaguye, ariko CyberRwanda imaze gukora ku ibi bya online byo arasaba hanyuma pharmacy tukabona notification ubutumwa yuko tubonye ko hari umuntu ukeneye serivisi runaka n'ibyo ashaka ni ibingibi ku buryo ajya kuhagera twamaze kubikemura akenshi. Noneho ibyo bikoroshya kugumana ya privacy y'amakuru ye y'ibanga yihariye, bitamutwara umwanya nk'aha ngaha gutegereza kugira ngo wenda hagire abantu babanza gutwara ibyo bakeneye hanyuma bakaza kuza nyuma kugira ngo yumve atekanye. Iyo ni innovation. One of the key strategies SFH and CyberRwanda used to overcome cultural barriers and stigma around sexual and reproductive health education was involving all key stakeholders. Teachers, pharmacists, and youth leaders were trained to provide youth-friendly sexual and reproductive health education and services, which played a big role in reducing stigma. Parents were also consulted during the design of CyberRwanda, which helped break down resistance and open the doors for more open conversations about these topics. A big part of our success was making sure that everyone was involved and understood the data and how cultural stigma negatively impacts youth health. This helped us to build a shared mission where each stakeholder felt personally motivated to address the issue, making it a collective effort to break down these barriers together. SFH and CyberRwanda partnership will definitely continue to grow in exciting ways. One area we will likely focus on is reaching more youth in remote areas and working with more healthcare providers across the country to ensure that youth-friendly services are widely available. We may also explore ways to offer SMS-based health advice for people who do not have reliable internet access so that no one is left behind. We are hoping for even more government engagement and ownership moving forward. Our goal is to deepen collaboration with local and national government bodies. And one of the key areas of potential growth is embedding sexual and reproductive health education into the national school curriculum. CyberRwanda definitely has the potential to lead future innovations in the SRH space. It is really not just about what we have achieved so far, but how this platform can serve as a blueprint for designing solutions that truly meet young people's needs, making sexual and reproductive health services more accessible and personalized in the future. Yego koko nashobora kwivugira ndetse nkagira n'icyo nisabira mu gihe bibaye ngombwa ko hari icyo nkeneye kumenya cyangwa se nkeneye aba nakiyakira, kuko nko muri stories twagiye dusoma muri CyberRwanda harizo tubona ko abana banze kugira ibyo babaza cyangwa se ibyo bavuga bakagenda bahura n'ingorane nyuma bataye bateguye. Nanjye ubu ngubu rero ku ruhande rwanjye nyuma yo gusoma iriya tablet nkareba stories zirimo nkagerageza no kwinjira muri menya nkamenya
ubu nzi ko hari ibyo njye nkeneye atari ngombwa ko bazambwira cyangwa bazaza kunyigisha, ahubwo ari uko ngewe ngenda abyibariza. Ntabwo twakundaga kubaza cyane kuko nyine twaritinyaga, dufite ipfunwe zo kubivuga, cyane cyane nko mu rugo hari abantu nyine usanga batinya ababyeyi, ukumva nyine biguteye ipfunwe zo kujya kubaza mama wenda uko wambara kodegisi, ukumva biguteye ipfunwe n'isoni ukavuga ati ese urahera he, kuko hari n'igihe usanga hari umubyeyi wawe nawe agira utuntu nyine tw'isoni kandi ari umubyeyi wawe kandi aba agomba kubikubwira. mbere y'uko mvumbura CyberRwanda ubuzima bwanjye bw'imyororokere ntabwo nari mbisobanukiwe, ntabwo nabashaga kubona amakuru ahantu hizewe cyangwa amakuru yizewe ku buzima bwanjye bw'imyororokere. Cyber nasanze ari urubuga rwashyiriweho urubyiruko kugira ngo rubashe gutegura ejo hazaza habo heza.